Yeah, today also I'll continue with the same topic, correlation. Why? Because that is very important topic. So today also I'll continue with the same topic by taking the different application. So we'll try to do the correlation. Okay. So today's application is first I'll explain the flow, what to test. Okay, what to record and all. Today's application is pet store application. Okay, so we have to launch the application by entering the URL here. Enter the URL and click on the enter button. So we have launched the application, then click on the enter the store and then click on the sign in. Okay, so then enter the username as J2EE, all are lowercase letters, and password is also same. Enter lowercase letters J2EE and click on the login. Okay, so then click on the sign out. So that is our scenario. Okay, so ఏం చేయాలి మనం? So launch the application. So then click on the enter the store, then click on the sign in. Okay, so enter the username J2EE and same thing, same whatever the username you have entered here, same thing you need to enter as a password and then click on the login. So once you have been logged into the application, click on the sign out. So this is our flow. Now we are going to record it. Okay. So you know how to record it. So open your JMeter and by default you can see the test plan over here. So right click on the test plan, mouse around to that. You know for the recording we need to go with the non-test elements. In the non-test elements also again we need to go with HTTPS test script recorder. So just click on that one. Okay. I have added the non-test elements like HTTP test script recorder I have added. So you know for the correlation and all we require the recording time log. Okay, how we can get the recording time log? So we need to add the view results tree to the test script recorder, right? So right click on the test script recorder, mouse around to that. Here you can see listener add view results tree. Okay, so double click చేస్తే అది hide అయిపోవాలి. See, that is hided. Double click again on the test script recorder. You can see the view results tree. Double click again, that will be hidden. Okay, you can rename to this as a recording time log. Okay, recording time log. So now you know without having the thread group we cannot execute our script. So therefore, so there should be minimum one thread group in the test plan. So right click on the test plan, mouse over onto that. Here you can see threads, add the thread group. Okay, so we have added the thread group. So now go to the test script recorder and target controller, you know, so you need to change it as a test plan thread group, and grouping we are going to choose like a put each group in a new transaction controller. So those two I have been chosen here. Okay, so now I am going to record it. How you can record it? So just click on the start button to initiate the recording from the JMeter. Click on the start button. Okay. So root certificate is generated. Click on OK. So pop-up window you are able to see what it means. JMeter is ready to capture the transactions. So first enter the transaction name like T01. So T01 underscore launch. Okay, I am going to launch the application, so therefore I have given the name like this. T01 is the transaction number and launch is the what is the name of the transaction. మనం ఏం చేస్తున్నాము దాని పేరు ఇక్కడ రాయాలి. Okay, so enter the URL petstore.octoper.com. So I have launched the application here. So launching is done. So next one is first enter the transaction name here, T02 underscore enter the store. Okay, so enter the store, then click on the enter the store. And third transaction in you know, so we are going to click on the sign in. Okay, remove this one, put T03 underscore sign in. Okay, click on the sign in. So enter the username J2EE, J2EE, and password is also same J2EE, and then click on the login. So once the login is done, I am going to click on the sign out. So therefore T04 underscore sign out. Okay, click on the sign out. Okay, that's all. So now click on the stop recording. I'm going to click on the stop recording. So now you go and verify
whether the recording time log is there or click on the recording time log. So we have the recording time log and all, and also verify. Okay, and also verify how your scripts are recorded. Okay, so మనం రికార్డ్ చేసిన అన్ని రికార్డ్ అయినా లేదా, సో లాంచ్ రికార్డ్ అయిందా లేదా, ఎంటర్ ద స్టోర్ రికార్డ్ అయిందా లేదా, సైన్ ఇన్, సైన్ అవుట్, సి everything is recorded here. So now first primary duty is what we need to do. So we need to filter our scripts, right? We need to filter our scripts based on the server name. What is our server name today? So our server name is petshow.octopup.com. So this is the server name. So based on this, first what we need to do, we need to filter our scripts. Okay, so student, click on the first request. Here you can see petshow.octopup.com, that is required. So next you can see here incoming telemetry.mozilla.org. So this is not related to our server. You can delete this particular request. Okay, so right click on that. You can click on the remove and click on yes. You can see incoming telemetry. So this also you can remove, incoming telemetry. Okay, so these two you can remove from here. Okay, so next click on the next request, pet store, that is required. So pet store, pet store. So coming to the enter the store, pet store. Okay, so check చేసుకుంటారండి సర్వర్ నేమ్ అండ్ ఆల్. సో మీరు పెట్ స్టోర్ కాకుండా మీకు ఏమైనా ఉంది అంటే వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు డెలీట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు అన్నీ మనకి పెట్ స్టోర్కి సంబంధించినట్టే ఉన్నాయి. అగైన్ వీ నీడ్ టు డూ ఫైన్ ఫిల్టరింగ్ హియర్. ఫైన్ ఫిల్టరింగ్ ఎలా చేస్తాము? సో we need to delete the extensions like .css, .gif, .png, .jpeg, .gif, .ico. Okay, so .pdf, .txt. So I forgot to share this information today. Definitely I'll post you, okay, in the WhatsApp group. So delete those things. Okay, so .action, that is required. .gif you can delete from here. Okay, these many you can delete. .action, .gif, that is not required, you can delete. Okay, yeah. So now you can see the script is ready. So launch అయింది, తర్వాత enter the store, తర్వాత sign in, then sign out. Sign in అని 2 times వచ్చాయి. ఎందుకు వచ్చింది అంటే మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు నిదానంగా చేస్తున్నాం అనుకోండి, సో ఇలాగా మల్టిపుల్ టైమ్స్ అనేటి పేర్లు వస్తాయి. సో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ రెండింటిని షిఫ్ట్ పట్టుకొని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. యూ కెన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఆన్ ద T03 సైన్ ఇన్. ఓకే, ఇట్లా పక్కన డ్రాగ్ చేసి వదలకూడదు. ఓకే, ఇలా పక్కన డ్రాగ్ చేసి వదిలితే ఏమవుతుందో చూడండి. పైన రిక్వెస్ట్ ఎక్కడుంది? ఒక రోలో ఉంది. మీరు డ్రాప్ చేసినట్టు ఎక్కడున్నాయి? పక్కన ఎక్కడో ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. సో మీరు ఎక్కడ వదలాలి అంటే సేమ్ ఒకే లైన్లోకి రావాలి అవి. ఓకే, సో డ్రాగ్ దిస్ అండ్ డ్రాప్ ఆన్ ద T03 సైన్ ఇన్. దాని మీద ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోలర్ నేమ్ ఇచ్చారు కదా మీరు, దాని మీద వదలాలి. ఇప్పుడు చూడండి అన్నీ ఒకే రోలో ఉన్నాయి. ఓకే, సో మీరు ఒకే రోలో ఉన్నాయి ఇవన్నీ. సో పక్కనకి వెళ్ళకూడదు. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. నౌ దిస్ T03 యూ కెన్ delete from here. Click on the delete button and you can delete. So launch, then enter the store, then sign in, then sign out. That's all. Okay, now so right click on the thread group, mouse over onto that and add the listener view result tree. ఎందుకు యాడ్ చేయాలి view result tree? We need to see what request we are sending and what response we are getting from the server. So these things we have to know. Okay, so that's why we require view result tree, and this view result tree will act like a reply time log. If you wanna, you can write over here reply time log. Okay, so reply time log ani ichcham. So now click on the play button and see. Okay, so ICO is there, so you can remove this ICO. See, ICO, this is not required, so that's why it is showing like failure. You can delete this one from here, not required. .ico, you don't click on the clear all. If you click on the clear all, so the logs from the recording time also it will be cleared from here. Okay, so click on the reply time log and click on the clear. Don't click on the clear all. Okay, click on the play button. Okay, see అన్ని పాస్ అయినాయి చూడండి.
సో గ్రీన్ కలర్లో వచ్చినంత మాత్రాన మీకు కరెక్ట్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది అని కాదు. ఓకే, వీ నీడ్ టు వెరిఫై దిస్ రికార్డింగ్ టైం లాగ్ అండ్ రిప్లై టైం లాగ్ బోత్, రెండింటిని వెరిఫై చేయాలి. ఓకే, సో ఒక్కొక్కసారి మనకి రియల్ టైంలో కూడా ఇలాగ రావచ్చు, ఫెయిల్యూర్స్ అనేటివి రాకుండా ఉండొచ్చు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు కంపేర్ ద రికార్డింగ్ టైం లాగ్ అండ్ రిప్లై టైం లాగ్స్ బోత్. సో నిన్న చూసాం మనం, ఎక్కడైతే ఇష్యూ ఉందో అక్కడ ఫెయిల్ అయింది, రైట్, రెడ్ కలర్లో వచ్చింది, అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం డ్రిల్ ఆన్ చేయడం. బట్ ఇన్ అవర్ కేస్ హియర్ యూ కెన్ సీ, సో దెర్ ఈజ్ నో ఫెయిల్యూర్ అండ్ ఆల్. సో దెన్ హౌ ఐ కెన్ డూ అంటే, యూ నీడ్ టు కంపేర్ దిస్ రిప్లై టైమ్ లాగ్ విత్ ద రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్. రెండింటిని కంపేర్ చేసుకుంటా వస్తే దెన్ యూ విల్ కమ్ టు నో వేర్ యూ ఆర్ మిస్సింగ్, వాట్ యూ ఆర్ మిస్సింగ్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో first click on the first request, launch one. Okay, click on the response data, click on the response body, go with browser. Okay, so go with browser. So I am enabling the browser here. See, first request మనం చేసినప్పుడు ఏమొచ్చింది, వెల్కమ్ టు JPEG స్టోర్, ఎంటర్ ద స్టోర్. ఇదే రిక్వెస్ట్కి ఏం రెస్పాన్స్ వచ్చింది రికార్డింగ్ టైం లాగ్లో. క్లిక్ ఆన్ ద ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ గో విత్ బ్రౌజర్. ఓకే, click on the response data, click on the response body, you can see welcome to JPEG store 6, enter the store. Same thing we are getting, so there is no issue over here. First request ki issue em ledhu. So next one, action number 8, ikkada meeku request number 8. So this is the T01 launch. Identi transaction name adi manam ichcham, record cheseటప్పుడు manam ichindi, you no need to consider that. Click on the 8th request, you can see ikkada kuda ellandi recording time log lo, click on the 8th request. This is the 8th one. So now compare this one, మీకు ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, రిప్లై టైం లాగ్లో ఏమొచ్చింది. సో బోత్ ఆర్ సేమ్ ఆర్ నాట్. సో దోస్ టు యూ నీడ్ టు కంపేర్. యూ కెన్ సీ సైన్ ఇన్, సర్చ్ బటన్, రైట్, సాల్ట్ వాటర్, ఫ్రెష్ వాటర్, ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ సీ హియర్. సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ ఇన్ ద రికార్డింగ్ టైం లాగ్. రికార్డింగ్ టైం లాగ్లో కూడా మనకి అదే ఉంది, రైట్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమీ ఇష్యూస్ ఏమీ లేవు. సో నెక్స్ట్ వన్, సో దిస్ ఎంటర్ ద స్టోర్, యూ నో దట్ ఈస్ ద నేమ్ వీ హ్యావ్ గివెన్, మనం రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఇచ్చింది. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, that is request number 23. You can see at the end 23 we have. So go and click on the request number 23 in the recording time log. Okay, so this is the request number 23. Okay, last lo chuste meek 23 undi. So చూడండి ఇక్కడ ఏముందో రికార్డింగ్ టైం లాగ్లో ఏముందో మనకి రిప్లై టైం లాగ్లో కూడా సేమ్ థింగ్ వీ హ్యావ్. See, correlation here also not required. So next click on the next request 24. Here you can see వెల్కమ్ ఏబీసీ, సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. ఓకే, సో ఇంకా పైకి వెళ్తే సైన్ అవుట్ అని ఉంది, మై అకౌంట్. ఓకే, వెల్కమ్ ఏబీసీ, సాల్ట్ వాటర్, ఫ్రెష్ వాటర్, సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. సో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 24. నౌ గో అండ్ చెక్ ఇన్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 24. ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 24, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ ఎంటీ. క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 25. యూ కెన్ సీ సైన్ అవుట్, మై అకౌంట్, వెల్కమ్ ఏబీసీ, సాల్ట్ వాటర్, ఫ్రెష్ వాటర్ అండ్ ఆల్. ఓకే, హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ చెక్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 25. బట్ హియర్ యూ కెనాట్ సీ, రైట్, సైన్ అవుట్ లేదు చూడండి, ఇక్కడ సైన్ ఇన్ అని ఉంది. మనకి ఏమన్నా ఉండాలి, సైన్ అవుట్ అని ఉండాలి. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 25 మీరు ఇక్కడ చూస్తే హియర్ యూ కెన్ సీ సైన్ అవుట్. మనం సైన్ ఇన్లో ఇక్కడ చూపిస్తాను. వన్స్ మనం లాగిన్ అయ్యాము అంటే, సో క్లిక్ ఆన్ ద సైన్ ఇన్, ఎంటర్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ ద పాస్వర్డ్, దెన్ క్లిక్ ఆన్ ద లాగిన్. మీకు సైన్ ఇన్ అయిపోయిన తర్వాత చూడండి, మీకు సైన్ అవుట్ అని మాత్రమే చూపించాలి, సైన్ ఇన్ అని చూపించకూడదు. సైన్ ఇన్ అని ఎప్పుడు చూపెడుతుంది, ఎప్పుడైతే మీరు లాగౌట్ అయిపోతారో లేదా సైన్ అవుట్ అయిపోతారో అప్పుడు సైన్ ఇన్ చూపెడుతుంది. యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్, సైన్ అవుట్ అనేది మారదు. మీరు కావాలంటే ఏమైనా యాక్షన్స్ చేసుకోండి, సైన్ అవుట్ అనేది మారదు. ఎందుకు మారదు అంటే ఆల్రెడీ మనం సైన్ ఇన్ అయిపోయి ఉన్నాం దాంట్లో, కాబట్టి మీకు సైన్ అవుట్ అనేది మాత్రమే కనిపించాలి, సైన్ ఇన్ అనేది కనిపించకూడదు. క్లిక్ ఆన్ ద సైన్ అవుట్, నౌ యూ కెన్ సీ సైన్ ఇన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు డాగ్స్ మీద క్లిక్ చేసినా మీకు సైన్ ఇన్నే ఉంటుంది, ఎక్కడ క్లిక్ చేసినా సైన్ ఇన్ అనే ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనం సైన్ ఇన్ అవ్వలేదు కాబట్టి. ఓకే, అదే మీరు సైన్ ఇన్ అయిపోయారనుకోండి, సైన్ ఇన్ అయిపోతే మీకు ఇక్కడ దట్ విల్ షో లైక్ ఏ సైన్ అవుట్, సైన్ అవుట్ అని ఉంటుంది. ఓకే, ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ మనం సైన్ అవుట్ ఎక్కడ అవ్వాలి, ఇక్కడ అవుతాం. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 27లో సైన్ అవుట్ అవుతాం. సైన్ అవుట్ అవ్వకుండానే హియర్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 25 ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ సైన్ ఇన్. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్, రైట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏముండాలి, సైన్ అవుట్ అని కనిపించాలి. ఇంకా మనం సైన్ అవుట్ అవ్వలేదు, ఇక్కడ సైన్ అవుట్ అవుతున్నాం, ఇక్కడ సైన్ అవుట్ అవుతున్నాం కాబట్టి సైన్ ఇన్ అని కనిపిస్తుంది. దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్. బట్ కమింగ్ టు హియర్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 25, ఓకే, ఇక్కడ సైన్ ఇన్ అని రాకూడదు. సో దట్ షుడ్ బి ద లైక్ సైన్ అవుట్. సైన్ ఇన్ అని అవ్వకూడదు, సైన్ అవుట్ అనే ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం ఇంకా సైన్ అవుట్ అవ్వలేదు కదా, సైన్ అవుట్ అని అవ్వలేదు కాబట్టి సైన్ అవుట్ అని చూపెట్టాలి, అక్కడ మనకి సైన్ ఇన్ అని కనిపిస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ఇష్యూ.
ఇంకా రిమైనింగ్ అన్నీ కరెక్ట్గానే ఉంటాయి. సో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 27 యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ ఓవర్ హియర్. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 27 మీద క్లిక్ చేస్తే ఓకే, సో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 28 మీద క్లిక్ చేయండి. ఒక్కొక్కసారి ఎంటీ రెస్పాన్సెస్ వస్తాయి. యూ నో నీట్ టు వరీ అబౌట్ దట్. క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్. యూ కెన్ సీ సైన్ ఇన్ సాల్ట్ వాటర్, ఫ్రెష్ వాటర్ అండ్ ఆల్. అండ్ హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ వెరిఫై ద సేమ్ థింగ్. సో 28 కూడా సేమ్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ సైన్ అవుట్. దిస్ ఈస్ ద నేమ్ విచ్ వీ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ వైల్ రికార్డింగ్. సో ఇష్యూ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ 25th దగ్గర ఉంది ఇష్యూ. Okay, so some scenarios what we can do, so you can add the cookie and cache managers and run. The issue will be resolved over there. Okay, so మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, add the cookie and cache managers. So that will be there in the config element. Add the cookie manager and go to test plan, right click on that, mouse over config element, cache manager, and check these two check boxes. Okay, check boxes and click on the view results tree. Let's just click on the clear. Don't click on the clear all, click on the clear and click on the play button. Okay, so it is asking to save the test plan. I am going to click on the no. Okay, so sign out. You can see here sign out. ఇంతకుముందు మనకి ఇక్కడే కదా 25లో మీరు చూస్తే 24లో మనకి సైన్ అవుట్ ఉన్నింది, 25కి రాగానే ఇక్కడ సైన్ ఇన్ అని ఉన్నింది, రైట్? నౌ యూ కెన్ సీ సైన్ అవుట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్. ఓకే, సి సైన్ అవుట్ అయిపోయినాం. ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 27లో ఇక్కడ మీరు చూస్తే సైన్ అవుట్, లోపలికి వచ్చిన రిక్వెస్ట్ అని సైన్ అవుట్ ఇవి అంటే 27, 28 సైన్ అవుట్ అయిపోయినాం. యూ కెన్ సీ 27, 28 సైన్ అవుట్ అయిపోయినాం. సైన్ అవుట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ విల్ షో లైక్ సైన్ ఇన్. లెట్ మీ షో యూ. క్లిక్ ఆన్ ద సైన్ అవుట్. ఇట్ విల్ షో లైక్ సైన్ ఇన్ హియర్. సి అండ్ సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఇన్ ద JMeter సైన్ ఇన్. ఓకే, సో 78, 28లో కూడా యూ కెన్ సీ సైన్ ఇన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు క్లియర్ చేసి రన్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్నిసార్లు రన్ చేసినా సో యూ కెన్ సీ దట్ స్క్రిప్ట్ ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే, మీకు స్క్రిప్ట్ అనేది వర్క్ అవుతుంది, ఎక్కడ ఫెయిల్ అవ్వదు. యూ కెన్ సీ వెల్కమ్ టు ద స్టోర్. ఓకే, దెన్ ఎంటర్, క్లిక్ ఆన్ ద ఎంటర్ ద స్టోర్ అయినాము. తర్వాత సైన్ ఇన్ అయినాం. ఓకే, మన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ సీ వెల్కమ్ ABCD షోయింగ్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వర్కింగ్. Okay, so కొన్ని scenario you know, so the correlation is not required, but we need to do the correlation. Okay, so this is the dummy application JPEG store, so that's why it is working. But coming to here in our case, let me tell you, yeah, so here while you are signing into the application, you know, you can see here one token is generating JSession ID. Okay, here we have one token. ఇక్కడ చూపిస్తాను మీకు. Okay, so click on this, click on the sign in. It is not showing here. Let me go with some other browser. So pet store, launch the application. Okay, so ఈ బ్రౌజర్లో మనకి ఎందుకు రాలేదు అంటే ఇక్కడ మనకి పక్కన JSession ID అని సంథింగ్ ఒక నెంబర్ వస్తుంది. ఎందుకు రాలేదంటే కుకీస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి దీంట్లో, కుకీస్ అన్ని క్లియర్ చేయాలి. ఓకే, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ లాంచింగ్ దాట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్రౌజర్, సమ్ అదర్ బ్రౌజర్. క్లిక్ ఆన్ ద సైన్ ఇన్. You can see here session ID. This session ID it will change. ఇప్పుడు నేను ఇదే అప్లికేషన్ మీద మనం సైన్ ఇన్ మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు ఈ ఐడి వచ్చిందా? ఇంతకుముందు రికార్డ్ చేసినప్పుడు ఏమొచ్చిందో చూడండి. సో రికార్డ్ చేసినప్పుడు కూడా ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు JSession ID. సో 3FA F1 సంథింగ్ అది వచ్చింది నాకు రికార్డ్ చేసినప్పుడు. ఇప్పుడు చూడండి వేరే వచ్చింది టోకెన్ ఐడి. ఓకే, సో దిస్ టోకెన్ ఐడి యూ నీడ్ టు హ్యాండిల్. ఆ టోకెన్ ఐడిని మనము హ్యాండిల్ చేయాలి. హౌ వీ కెన్ హ్యాండిల్ దట్ పర్టికులర్ టోకెన్ ఐడి? ఓకే, మీకు వర్క్ అయింది, ఇక్కడ వర్క్ అయిపోయింది కదా, నాకేమి నేను ఇంకా వదిలేస్తాను అనుకోకూడదు మీరు. ఓకే, నాకెందుకు నేను వదిలేస్తాను అనుకోకూడదు. బట్ రియల్ టైం మనకు అలా అవ్వదు. ఓకే, వేర్ ఎవర్ ద డైనమిక్ వాల్యూ ఈజ్ ప్రజెంట్ వీ నీడ్ టు హ్యాండిల్ ద డైనమిక్ వాల్యూ. సో ఇఫ్ నాట్ ఇట్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్. ఓకే, ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. నిన్న చూసాం కదా మనం. లైక్ సిమిలర్లీ దట్ అప్లికేషన్ ఇట్ విల్ త్రో అన్ ఎర్రర్. So we need to handle that particular dynamic value. Okay, so ఫస్ట్ నుంచి వస్తాను మీకు. ఓకే, సో డైనమిక్ వాల్యూని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? నాకు తెలీదు అసలు డైనమిక్ వాల్యూ ఇక్కడే ఉంది అని. ఇన్ దట్ కేస్ హౌ ఐ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద డైనమిక్ వాల్యూ అనేది ఇప్పుడు చెప్తాను మీకు. గో టు ద ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్, లాంచ్ 1. ఓకే, ఈ లాంచ్ 1లో మీరు HTTP రిక్వెస్ట్లో చూడండి. దిస్ ఇస్ ద ప్రోటోకాల్. సో HTTPS అండ్ సర్వర్ నేమ్, port number. You can ignore these three things. And in the HTTP request here you can see path lo emaina tokens laga unnaya, like token ID, CSRF token, okay, or else any number combination of
క్యారెక్టర్స్ లైక్ నంబర్స్ అండ్ లెటర్స్. ఓకే, నంబర్స్ అండ్ లెటర్స్ ఇలాగ 2C D3 4 5 ఇలాగా ఏమైనా కాంబినేషన్స్ ఇట్లా ఏమైనా నంబర్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, సో లేదంటే టోకెన్ ఏమైనా ఉందా, సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ లేకపోతే టోకెన్ ఆర్ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ ఆర్ జేపీఏజీ ఐ మీన్ జే ఆర్ జే ఐడి ఆర్ ఐడి ఆర్ ఓన్లీ సెషన్ ఇలాగా ఏమైనా వర్డ్స్ ఉన్నాయా అని మనం వెతకాలి. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద పాత్, ఇన్ ద పారామీటర్స్ యాజ్ వెల్. అలాంటి ఏమీ లేవు ఇక్కడ. ఓకే, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో ఇది పర్టికులర్గా మనకి వర్క్ అవుతుంది, దీన్ని వదిలేయచ్చు మీరు. క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్, యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్. హియర్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు వెరిఫై ప్రోటోకాల్, సర్వర్ నేమ్, పోర్ట్ నెంబర్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్, పాత్ యూ కెన్ సీ. సో పాత్లో మనకి ఎక్కడ అలాంటి నెంబర్లు కానీ లేకపోతే సెషన్ ఐడి కానీ టోకెన్ ఐడి కానీ ఇలాంటి ఏమీ లేవు. సో దేర్ ఫోర్ పారామీటర్స్ రండి, పారామీటర్స్లో కూడా చూడండి, ఇక్కడ కూడా ఏమీ లేవు. సో యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్. ఓకే, ఇది కూడా మీకు వర్క్ అవుతుంది, ఈ రిక్వెస్ట్ కూడా. గో టు ద నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్. హియర్ యూ కెన్ సీ ప్రోటోకాల్, సర్వర్ నేమ్, పోర్ట్ నెంబర్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్. పాత్లోకి వస్తే మీరు చూడండి ఇక్కడ జే సెషన్ ఐడి. సో దిస్ కుడ్ బి ఏ డైనమిక్ వాల్యూ, ఈక్వల్ టు అని పక్కన ఉంది కదా నంబరు. సో దిస్ కుడ్ బి ఏ డైనమిక్ వాల్యూ, ఇది అయి ఉండొచ్చు. సో దేర్ ఫోర్ వీఆర్ సస్పెక్టింగ్ దట్. సో దిస్ ఇస్ ద డైనమిక్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇలాగ ఐడెంటిఫై చేయాలి. కాపీ దట్ వన్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, ఇది సస్పెక్ట్ చేస్తున్నాము, నీకు ఎలా తెలుస్తుంది డైనమిక్ వాల్యూ కాదా? కాపీ దిస్ వన్ అండ్ గో టు యువర్ రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్ అండ్ సెర్చ్ ఫర్ దట్ సేమ్ వాల్యూ. ఓకే, వీఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ద సేమ్ వాల్యూ ఇన్ ద సెర్చ్. క్లిక్ ఆన్ ద సెర్చ్ బటన్. ఓకే, సో ఎప్పుడు మనం ఫస్ట్ బాక్స్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, ఫస్ట్ బాక్స్ ఎక్కడ హైలైట్ అయింది? సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ బాక్స్ వేర్ ఇట్ ఈస్ హైలైటెడ్. ఓకే, సో క్యాటలాగ్ డాట్ యాక్షన్. ఇన్నిసార్లు ఎందుకు వచ్చింది, ఇన్ని బాక్సెస్ ఎందుకు హైలైట్ అయినాయి అంటే, సో ఇక్కడ మనకు వచ్చిన నంబర్ అనేది ఇన్ని రిక్వెస్ట్లో పాస్ అయి ఉంటుంది, కిందున్న రిక్వెస్ట్ అన్నిట్లో మనం పాస్ అవుతుంది. మీరు రిమెంబర్, సో నిన్న మనం ఏం చేసాం, సెషన్ ఐడినా సంథింగ్ ఎల్స్, సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ ఒక రిక్వెస్ట్లో వచ్చిందని ఇంకో రిక్వెస్ట్లో పాస్ చేసాం, ఇట్లా డాలర్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ అని పెట్టి, రైట్? సో డాలర్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్, సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్, ఓకే, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ అని ఇలా పెట్టి పాస్ చేసాం. ఓకే, సో వాట్ ఇట్ మీన్, అక్కడ ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది పాస్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా మీరు కన్సిడర్ చేస్తే, రైట్, ఫస్ట్ బాక్స్లో వచ్చిన వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూ ఈ కింద బాక్సెస్లో పాస్ అవుతా ఉంది అని అర్థం. సో ఓకే, ఆల్వేస్ యూ నీడ్ టు గో టు ద ఫస్ట్ బాక్స్, యూ నీడ్ టు సెర్చ్ ఫర్ ద టెక్స్ట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ బాక్స్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ బాక్స్లోనే సెర్చ్ చేయాలి. సో రిమూవ్ ద బ్రౌజర్ అండ్ గో విత్ టెక్స్ట్. సో వీఆర్ సెర్చింగ్ ఫర్ ద టెక్స్ట్ అండ్ సో వీఆర్ గోయింగ్ విత్ టెక్స్ట్. ఓకే, సో ఏవైతే ఇక్కడ టోకెన్ పేస్ట్ చేశారో సేమ్ టోకెన్, సో యూ కెన్ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద ఫైండ్. ఓకే, సో వీఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ దట్ ఇన్ ద రెస్పాన్స్ బాడీ. మీరు కావాలంటే రిక్వెస్ట్ బాడీలో అయినా ఎత్తుక్కోవచ్చు. హియర్ క్లిక్ ఆన్ ద ఫైండ్, దట్ విల్ బి నాట్ దేర్. గో అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ హెడర్స్ అండ్ search for that in the request headers, not there. And click on the response data, click on the response body, paste over here and click on the find. Okay, here you can see you got the JSession ID here. So ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేయాలి, from here you need to fetch this information. ఇక్కడ నుంచి మీరు JSession ID అనేది క్యాప్చర్ చేయాలి. Okay, so now what we need to do, so we need to write the regular expression for this. ఓకే, సో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి. ఇక గ్రీన్ కలర్లో ఉండేది క్యాప్చర్ చేయాలి కాబట్టి గ్రీన్ కలర్ కొంచెం ముందు కొంచెం వెనక నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఒక లైన్ లాగా కాపీ చేసుకుంటున్నాను. సో ఫ్రమ్ ద JSession ID ఐఎమ్ క్యాప్చరింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఆ లైన్ని నేను క్యాప్చర్ చేస్తాను. ఓకే, ఐ హ్యావ్ క్యాప్చర్డ్ దట్ వన్, కాపీడ్ దట్ వన్. లెట్ మీ ఓపెన్ ద నోట్ ప్యాడ్. ఇలాగా తీసుకున్నాను నేను. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీనికి ఐ వాంట్ టు రైట్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. హౌ ఐ కెన్ రైట్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్? ఓకే, ఎక్స్పీ. ఓకే, సో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి. దేనికి రాయాలి? దీనికి రాయాలి. ఓకే, Ctrl+C, Ctrl+V. ఓకే, మీరు ఏ నంబర్ క్యాప్చర్ చేయాలి? వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్ దిస్ నంబర్, రైట్? 3FA1 సంథింగ్ అండ్ ఆల్. మీకు తెలియకపోతే గో టు యువర్ మీటర్ అండ్ మీరు ఇక్కడ ఏమైతే పేస్ట్ చేశారో అదే నంబర్ మీరు కాపీ చేసుకోండి. యూ కెన్ పేస్ట్ హియర్. నౌ యూ కెన్ కంపేర్ దీస్ టూ. సో దీన్ని, ఓకే, సో దీన్ని రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే రైట్, ఫ్రమ్ 3A నుంచి 3F నుంచి, ఓకే, ఎండింగ్ అట్ A. సో ఇదంతా మొత్తాన్ని మనం క్యాప్చర్ చేయాలి. ఏది క్యాప్చర్ చేయాలో దాట్ యూ కెన్ delete from there అండ్
put open bracket dot plus question mark close bracket. Okay, so that is the syntax you need to follow. So this is the way how you can write the what we call the expression, regular expression. Okay, so now go to your JMeter. సో ఏ రిక్వెస్ట్లో నుంచి మనం దీన్ని క్యాప్చర్ చేయాలి, ఏ రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ని మనం క్యాప్చర్ చేయాలి, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 8. యూ కెన్ సి రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 8లో ఉన్నాం మనం. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 8కి సంబంధించిన రెస్పాన్స్లో వీఆర్ గెటింగ్ ద జేసెషన్ ఐడి. సో దేర్ ఫోర్ వీ నీడ్ టు యాడ్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ టు రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 8. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 8 ఎక్కడ ఉంది? ఇన్ ద స్క్రిప్ట్లో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 8 ఉంది. దిస్ ఇస్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 8. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ that, mouse over onto that. Here you can see post processor and add the regular expression extractor. So I have added the regular expression extractor. Let me explain what and all these things and all. Okay, yesterday I have not explained, right? So today I'll explain. See, name, if you wanna, you can rename to the regular expression extractor. Okay, how you can rename? So reg, okay, reg regular underscore exp expression underscore. Okay, I am going to use this regular expression to capture session ID, right? So session ID ni capture cheyadaniki, so nenu ikkada regular expression use chestunna. So I am giving like session ID. Okay, so why I have given the name like this? So you know, by seeing this name itself I can identify, okay, I have written the regular expression to capture the session ID. So alaga manam name ani batti we can identify why we have used the regular expression here. Okay, అలాగా మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి సో వీ నీడ్ టు ఫాలో ద ప్రాపర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్. సో ఆర్ఈజీ రెగ్యులర్ ఈఎక్స్పి ఎక్స్ప్రెషన్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్యాప్చర్ ద సెషన్ ఐడి. సో దిస్ ఇస్ ద వే హౌ యూ కెన్ రిమెంబర్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ సెషన్ ఐడి. సో టు క్యాప్చర్ ద సెషన్ ఐడి వీఆర్ యూజింగ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. అలాగా ఉండేదానికోసం వీ కెన్ రీనేమ్ లైక్ దిస్. ఓకే, కమెంట్స్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. అప్లై టు, సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. So main sample, subsample, main sample, subsample and all you can see, right? What is this main sample, subsample? What is this main sample? What is subsample ante? So you know, this is the main sample. మీరు దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తే లాంచ్ 1 మీద యు ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ ఎనీ సబ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఆల్. అదే మీరు ఇక్కడ చూడండి రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 24, డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్, యూ కెన్ సీ హియర్ 24-0, 24-1. Okay, so this is the main sample. 24 is the main sample and 24-0, 24-1, those two are the subsamples. అలాగే 27కి వస్తే మీరు డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్, యూ కెన్ సీ 27 is the main sample and 27-0, 27-1, so those two are the subsamples under the main sample. Okay, so that is what is main sample, what is subsample. మీకు ఇలాగే ఒకటే ఉందనుకోండి, so that is called main sample. So request number 1, so that is the main sample. Request number 8, main sample. Request number something, it is also the main sample. Here you can see request number 24. If you double click on that one, you can see 24-0, 24-1. So these two are the subsamples. 24 is the main sample, 24-0, 24-1. So those two are the subsamples. Okay, and 25, that is the main sample. 27 you can see we have the subsamples. 2 subsamples we have. అలాగా మెయిన్ శాంపుల్ ఉంటుంది, సబ్ శాంపుల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, నవ్ వేర్ యు ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ద డైనమిక్ వాల్యూ. మనం డైనమిక్ వాల్యూ ఇందాక సెర్చ్ చేసాం. ఎక్కడ సెర్చ్ చేసాం? రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 8. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 8లో సెర్చ్ చేసాం. యు నో, ఫర్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 8 దెర్ ఈజ్ నో సబ్ శాంపుల్స్. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 8కి వస్తే మీకు సో సబ్ శాంపుల్స్ లేవు మనకి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ శాంపుల్. ఓకే, సో ఇన్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ వీఆర్ గెటింగ్ ద వీఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ద డైనమిక్ వాల్యూ. దీనికోసం మనం వెతుకుతున్నాము. So that dynamic value where it is present, that is present in the 8. So that is the main sample. So we are searching for the dynamic value in the main sample. So that's why we have chosen main sample only. Dynamic value ekkada vastandi? Manaku main sample lone vastandi. So therefore we need to choose main sample here. Mana dynamic value kosam ekkada vetakali? You are the human being. You can search in the main sample and you can also search in the subsamples. Subsamples lo kuda meer search chestaru meeku main sample lo lekapothe. బట్ దిస్ ఇస్ ద JMeter, రైట్? సో దీనికి తెలీదు ఎక్కడ వస్తుంది, నేను ఎక్కడ సెర్చ్ చేయాలి అని. యూ నీడ్ టు గివ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఇస్తున్నాము యూ నీడ్ టు సెర్చ్ ఫర్ ద డైనమిక్ వాల్యూ ఇన్ ద మెయిన్ శాంపుల్. ఒకవేళ సబ్ శాంపుల్లో వస్తూ ఉంది, దెన్ యూ కెన్ చూస్ దిస్ చూస్ దిస్ రేడియో బటన్ సబ్ శాంపుల్. ఓకే, యు ఆర్ నాట్ షూర్ వేర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్, మెయిన్ శాంపుల్ సబ్ శాంపుల్ ఎక్కడ వస్తుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే యూ కెన్ చూస్ దిస్ రేడియో బటన్ మెయిన్ శాంపుల్ అండ్ సబ్ శాంపుల్స్.
99%, so you can get the dynamic value in the main sample only. So choose the radio button main sample, and under the apply to you can see field to check. Okay, body as a document, response header, response request header, URL, response code and all. ఎక్కడ చెక్ చేయాలి మీకు డైనమిక్ వాల్యూ, ఎక్కడ చెక్ చేయాలి? రిక్వెస్ట్లోనా, రిక్వెస్ట్ బాడీలో చెక్ చేయాలా, రిక్వెస్ట్ హెడర్లో చెక్ చేయాలా, లేకపోతే రెస్పాన్స్ డేటా రెస్పాన్స్ బాడీలో చెక్ చేయాలా, రెస్పాన్స్ హెడర్లో చెక్ చేయాలా, ఎక్కడ చెక్ చేయాలా? ఇందాక మనం చెక్ చేసాం కదా పేస్ట్ చేసి. ఓకే, డైనమిక్ వాల్యూ ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను, వాల్యూ క్లిక్ ఆన్ ద ఫైండ్ ఉందా లేదా అని వెరిఫై చేసుకుంటూ వచ్చాం కదా. సో లైక్ దాట్. సో దిస్ అండ్ ద డిఫరెంట్ వేస్ టు చెక్. రిక్వెస్ట్ ఉంది, రిక్వెస్ట్ బాడీలో చెక్ చేయొచ్చు, రిక్వెస్ట్ హెడర్లో చెక్ చేయొచ్చు. రెస్పాన్స్ ఉంది, రెస్పాన్స్ బాడీ రెస్పాన్స్ హెడర్లో చెక్ చేయొచ్చు, టెక్స్ట్లో చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఆల్ ఆర్ మెనీ వేస్ టు చెక్ వెదర్ లైక్ వేర్ ఈస్ ద డైనమిక్ వాల్యూ ఈజ్ ప్రజెంట్, ఎక్కడ ఉంది అని చెక్ చేసుకునేదానికి. సేమ్ థింగ్ యూ నీడ్ టు గివ్ హియర్. రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్లో మీరు చూస్తే ఫీల్డ్ టు చెక్, మీరు ఎక్కడ చెక్ చేయాలి? బాడీలో చెక్ చేయాలా, రెస్పాన్స్ హెడర్లో చెక్ చేయాలా, రిక్వెస్ట్ హెడర్లో చెక్ చేయాలా, యూఆర్ఎల్లో చెక్ చేయాలా, ఎక్కడ చెక్ చేయాలా? మనం డైనమిక్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉంది అనేది ఫీల్డ్ టు చెక్లో మనం మెన్షన్ చేయాలి. ఇన్ అవర్ కేస్ యూ నో దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బాడీ. యూ కెన్ సీ రెస్పాన్స్ బాడీ. రెస్పాన్స్ బాడీలో ఇక్కడ చూస్తే మీరు రెస్పాన్స్ బాడీలో ఉంది మనకి డైనమిక్ వాల్యూ. సి డైనమిక్ వాల్యూ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బాడీ, రెస్పాన్స్ బాడీ. సో దేర్ ఫార్ యూ కెన్ చూస్ ద బాడీ హియర్. ఓకే, అదే మీకు రిక్వెస్ట్ హెడర్స్లో ఉందనుకోండి, యూ కెన్ చూస్ రిక్వెస్ట్ హెడర్స్ హియర్. It is coming in response headers, then you can choose this radio button response headers. It is coming in URL, then you can choose URL. Okay, like that. So based on the dynamic value where it is coming, so based on that you need to choose field to check over here. Yeah, under that you can see name of the created variable. సో ఇందాక మనం ఏం చేస్తాం, ఎక్స్ప్రెషన్ రాసాం. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని కాపీ చేసుకుంటాం. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ని యూ క్యాన్ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్ అండర్ ద హియర్. ఓకే, సో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ముందర ఇచ్చాం మనం. నేమ్ ఆఫ్ ద క్రియేటెడ్ వేరియబుల్ యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్. ఓకే, మీ నేమ్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ టు గివ్. ఓకే, ఎందుకు అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ఐడెంటిఫై, మనం ఏది క్యాప్చర్ చేస్తున్నామో మనకు తెలియాలంటే యూ నీడ్ టు గివ్ ద సేమ్ నేమ్. నేను ఇక్కడ జే సెషన్ ఐడిని క్యాప్చర్ చేస్తున్నాను. ఐ కెన్ గివ్ సేమ్ నేమ్ ఓవర్ హియర్, జే సెషన్ ఐడి. సో ఐ కెన్ గివ్ JSESSION సెషన్ ఐడి. సి, సో ఇలాగిస్తే ఏమవుతుంది, ఐ కెన్ ఐడెంటిఫై, ఓకే నేను జే సెషన్ ఐడిని స్టోర్ చేసుకున్నాను దీంట్లో, ఈ వేరియబుల్లో అనేది నాకు అర్థమవుతుంది. అండ్ కమింగ్ టు హియర్ టెంప్లెట్. ఓకే, సో ఇన్ ద సెషన్ హియర్ ఇన్ ద ఎక్స్ప్రెషన్, expression which whatever we have been written here, you know we have used only dot plus question mark. ఒక గ్రూప్ మాత్రమే వాడాను ఇక్కడ. ఓకే, ఒక గ్రూప్ వాడుతున్నాను కాబట్టి సో వాట్ ఐ కెన్ గివ్, ఐ కెన్ పుట్ $1 హియర్. వాట్ ఇట్ మీన్, ఒక గ్రూప్ వాడుతున్నావు, $1 పెట్టినావు, అసలు దాని అర్థం ఏంటి అంటే, సో JMeter యూ కెన్ సి లైక్ 1 పెట్టావంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎక్కడ ఉందో ఆ గ్రూప్ నుంచి వచ్చిన నంబర్ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది. నీకు మల్టిపుల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. లెట్ us assume one more group we have like this. ఓకే, సో one more group నేను ఇక్కడ రాశాను ఇలాగా. సో టుమారో ఐ విల్ షో యూ అబౌట్ దట్. హియర్ వీ హ్యావ్ 2 groups నౌ. ఓకే, సో ఇది గ్రూప్ 1, ఇది గ్రూప్ 2. ఇప్పుడు నేను గ్రూప్ 2లో ఉండేది నేను క్యాప్చర్ చేయాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ గ్రూప్ 1. గ్రూప్ 1 నాకు అవసరం లేదు, గ్రూప్ 2 నుంచి నాకు కావాలి. గ్రూప్ 2లో ఉన్న వాల్యూ నేను క్యాప్చర్ చేయాలి. లెట్ మీ షో యూ దట్ హియర్. ఇక్కడ కామా ఉంది, ఇంకో డబల్ కోడ్ స్టార్ట్ అయ్యి హియర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ లైక్ మధు, దట్ నేమ్ ఈస్ కమింగ్ హియర్. నౌ ఐ వాంట్ టు క్యాప్చర్ దిస్ మధు అనేది క్యాప్చర్ చేయాలి నేను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్యాప్చర్ దిస్ నంబర్. ఓకే, సో అలాంటి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ దీనికి ఎలా రాయొచ్చు, సో కాపీ Ctrl+V. సో ఇక్కడ ఈ నంబర్ మొత్తము ఇది కూడా డైనమిక్ వాల్యూనే. You can remove that and you can put dot plus question mark over here. That is the first group, and Madhu also we need to capture. So what you can do, remove the Madhu from here and put dot plus question mark. Okay, now we have 2 groups here. This is the group 1, okay, and this is the group 2. మీరు ఇప్పుడు ఏది క్యాప్చర్ చేయాలా, గ్రూప్ 1 క్యాప్చర్ చేయాలనుకోండి, ఆ టెంప్లెట్ యూ కెన్ గివ్ లైక్ $1. టెంప్లెట్ని మనము $1 అని ఇస్తాం. ఓకే, సో ఏది క్యాప్చర్ చేయాలన్నప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ క్యాప్చర్ ద ఫస్ట్ గ్రూప్ హియర్, నంబర్ని క్యాప్చర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ గివ్ $1. లేదు నాకు నేమ్ క్యాప్చర్ చేయాలి, సో దట్ మీన్స్ వాట్ యూ కెన్ గివ్ $2 యూ కెన్ గివ్. సో ఎవ్రీ టైమ్
సో దట్స్ దిస్ పర్టికులర్ నేమ్ విల్ బి క్యాప్చర్డ్. ఇక్కడ నేమ్ వచ్చే నేమ్ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది. సో లైక్ దట్ యువర్ టెంప్లెట్ ఇట్ విల్ వర్క్ హియర్. ఓకే, సో మేబీ టుమారో ఐ విల్ షో యూ దట్ ఇన్ సమ్ అదర్ అప్లికేషన్. సో match number. So what is this match number? Let me show you that. You can see here there is a drop down here we have. Okay, choose your departure city, దాని కింద drop down ఉంది. మీ drop down మీద క్లిక్ చేస్తే you can see many inputs like Paris, Philadelphia, Boston, Portland, San Diego, Mexico, Sao Paulo, like that. We do have many cities. ఓకే, ఇప్పుడు కొందరు ప్యారిస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు, కొందరు ఫిలాండ్రఫియా, కొందరు పోర్ట్లాండ్, ఇలాగా ఎవడైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మీకు బౌండరీస్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే, సో ద బౌండరీస్ వుడ్ బి సేమ్ ఫర్ ఆల్, అన్నిటికీ ఒకేలాగే ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, ఐ వాంట్ టు క్యాప్చర్ ఎవ్రీ టైమ్ దిస్ బోస్టన్. ఓకే, సో బోస్టన్ నేను ఎవ్రీ టైం నేను బోస్టనే సెలెక్ట్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తావు అని అడుగుతారు పీపుల్. సో కమింగ్ టు మ్యాచ్ నెంబర్, సో ఫస్ట్ ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ థింగ్. సో దీని మీద క్లిక్ చేయగానే యూ కెన్ సీ ఫ్యూ సిటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. ప్యారిస్, సో ద number is 1, Philadelphia 2, Boston 3, Portland 4, San Diego 5, like that. We have some numbering here starting from 1. Okay, so Paris ko 1, Philadelphia 2, Boston 3, Portland 4, San Diego 5. Okay, Mexico City 6, Sao Paulo, you can take that as a 7. I want to capture every time Paris only, so then you can give match number as a 1. I want to capture every time San Diego, so the number is 5. Okay, 1 2 3 4 5, so San Diego number is 5, so therefore you can give match number as a 7. I want to 5. I want to capture Sao Paulo every time, so then match number you can give as a 7. So like that, so match number it will work. ఇక్కడ చూస్తే మీకు match number ఉంటుంది based on the occurrence. Okay, so based on the occurrence you can capture the values from your drop down or from anywhere. Okay, so just I have taken one example from here. In Paris capture చేయాలన్నప్పుడు match number is 1, Philadelphia means match number 2, Boston means match number 3, Portland means match number 4, like that you can give and you can capture it. నాకు ఇలా వద్దు, ఐ వాంట్ క్యాప్చర్ ర్యాండమ్లీ, ఏదైనా క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఉన్న 7లో 7 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి మనకి, 7 సిటీస్ ఉన్నాయి. ఈ 7లో ఏదైనా క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు ర్యాండమ్గా. ఎలా క్యాప్చర్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ గో విత్ 0. మ్యాచ్ నెంబర్ యూ షుడ్ గివ్ లైక్ ఏ 0. సో దేర్ఫోర్ ద వాల్యూస్ విల్ బీ క్యాప్చర్డ్ ర్యాండమ్లీ. ఓకే, ర్యాండమ్గా క్యాప్చర్ అవుతాయి. ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ, దట్స్ వై ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హియర్. ఓకే, సో అదే నేను అన్నీ క్యాప్చర్ చేయాలి. ఐ వాంట్ టు క్యాప్చర్ ఆల్ ద అకరెన్సెస్ హియర్, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ హ్యావింగ్. ఐ నీడ్ టు క్యాప్చర్ ఆల్ ద సిటీస్ నేమ్స్, అన్నిటినీ నేను క్యాప్చర్ చేయాలి అన్నప్పుడు వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ నీడ్ టు గివ్ ద -1 హియర్. Match number you need to give -1. So therefore what it will do, it will capture all the occurrences. Okay, so this is very very important question in the interview. So what is match number in the regular expression? Okay, or else boundary expression. So what is match number? Okay, I want to capture all the occurrences. How you can achieve that? I want to capture the randomly. What you can do? Okay, I want to capture the 5th occurrence every time. What you can do? So like that the people they will ask you on this match number. Okay, so if you want to capture the every time if you want to capture the Boston, so the number enta 3, so therefore you can give the match number as a 3. So every time same value will be captured. I want to capture all the occurrences, 7 ఉండని, 70 ఉండని, 100 ఉండని, 150 ఉండని, వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ ఇట్ మే బీ, అన్నిటిని నేను క్యాప్చర్ చేయాలి అన్నప్పుడు యూ కెన్ గివ్ మ్యాచ్ నెంబర్ యాజ్ ఏ -1. హియర్ యూ కెన్ గివ్ మ్యాచ్ నెంబర్ యాజ్ ఏ -1. ఐ వాంట్ క్యాప్చర్ ర్యాండమ్లీ. ఓకే, ర్యాండమ్గా క్యాప్చర్ చేయాలి, ఏదైనా పర్లేదు. యూ కెన్ గివ్ మ్యాచ్ నెంబర్ యాజ్ 0. ఓకే, 0 ఇస్తే ర్యాండమ్గా క్యాప్చర్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ అసలు నేను రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాశాను ఇక్కడ, అది వర్క్ అవుతుందా కాదా? ఓకే, సో అది కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా, నేను కరెక్ట్గా రాశానా లేదా, హౌ ఐ కెన్ ఐడెంటిఫై అనుకుంటే కాపీ దట్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ బీన్ రిటర్న్. సో కాపీ దట్ వన్ అండ్ గో టు యువర్ రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్. ఓకే, హియర్ రైట్. సో ఇక్కడ మాకు డైనమిక్ వాల్యూ వస్తూ ఉంది, రైట్. సో డైనమిక్ వాల్యూ వస్తూ ఉంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ గో విత్ regexp టెస్టర్. ఓకే, సో మీరు ఏ రిక్వెస్ట్కి అయితే వాల్యూ వచ్చింది అనుకుంటున్నారు ఆ రిక్వెస్ట్కి అలాగే క్లిక్ చేసి పెట్టుకొని టెక్స్ట్ ప్లేస్లో regexp టెస్టర్ యూ హ్యావ్ హియర్. క్లిక్ ఆన్ ద regexp టెస్టర్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూ హ్యావ్ బీన్ రిటర్న్, సో paste over here. Okay, click on the test. Here you can see there is a button, click on the test.
you can see match count it is showing like 0. So what mean? So whatever the regular expression we have been written, so that is not correct. Okay, so అది కరెక్ట్ కాదు అని చూపెడతా ఉంది. ఐ థింక్ వీఆర్ మిస్సింగ్ సంథింగ్. సో దిస్ ఇస్ ద సెషన్ ఐడి. ఇక్కడ నుంచి మనం క్యాప్చర్ చేయాలి. లెట్ మీ రైట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో 3f ఇది కదా మనం క్యాప్చర్ చేయాల్సింది. రిమూవ్ ద 3f సంథింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ పుట్ డాట్ ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్. ఓకే, నౌ క్లిక్ ఆన్ ద టెస్ట్. యూ కెన్ సీ మ్యాచ్ కౌంట్. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ మ్యాచ్ కౌంట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ 14. అంటే ఈ పర్టికులర్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు రాసిన దానికి 14 మ్యాచెస్ వస్తున్నాయి. సి 14 మ్యాచెస్ వీ హ్యావ్. మనకి అవన్నీ వద్దు. వీ వాంట్ క్యాప్చర్ ద ఫస్ట్ వన్ ఓన్లీ, రైట్? సో ఫస్ట్ వన్ వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్. సో దేర్ఫోర్ మీరు ఫస్ట్ వన్నే క్యాప్చర్ చేయాలి ఎవ్రీ టైమ్ అన్నప్పుడు. సో యూ కెన్ గివ్ ద మ్యాచ్ నెంబర్ యాజ్ ఎ 1 హియర్. ఓకే, ఐ వాంట్ క్యాప్చర్ ద ఎక్కడిది, యా. సో ఇక్కడ మీకు వేరే నెంబర్లు కూడా కావాలా. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే 3f ఇక్కడ వస్తూ ఉంది. 3f కాకుండా సంథింగ్ ఇక్కడ 4f ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్కడైనా 3f ఉండొచ్చు. సంథింగ్ ఇక్కడ థర్డ్ ప్లేస్లో వస్తుంది అనుకోండి 3f అనేది కావాలి అన్నప్పుడు. సో మ్యాచ్ నెంబర్ యూ కెన్ సీ 3. ఓకే, మ్యాచ్ నెంబర్ 3 అని ఎంటర్ చేయొచ్చు మీరు. ఇన్ అవర్ కేస్, సో వీఆర్ గెటింగ్ ద వాల్యూ హియర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్. ఓకే, సో యూ కెన్ గివ్ ద మ్యాచ్ నెంబర్ యాజ్ ఎ 1 హియర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ వ్యాలిడేట్ యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, మీరు రాసింది కరెక్టా తప్ప అనేది మీరు వ్యాలిడేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నాం? బై డిఫాల్ట్ మనకి ఇలాగ టెక్స్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, మీరు ఏ రిక్వెస్ట్కి అయితే మీకు రెస్పాన్స్ వచ్చిందో, రెస్పాన్స్లో మీరు సెషన్ ఐడి వస్తూ ఉందో మీకు, సో యూనో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 8లో అదే రిక్వెస్ట్ మీద రిక్వెస్ట్ని క్లిక్ చేయాలి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ గో విత్ రెగ్యులర్ EXP టెస్టర్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ పేస్ట్ ఓవర్ హియర్, క్లిక్ ఆన్ ద టెస్ట్. ఓకే, సో రిమూవ్ దిస్ వన్. ఓకే, దీన్ని రిమూవ్ చేసి డాట్ ప్లస్ క్వశ్చన్ మార్క్ యూ షుడ్ డూ దాట్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద టెస్ట్. ఇలాగ మ్యాచ్ కౌంట్ రావాలి మీకు. మ్యాచ్ కౌంట్ 0 వస్తుందంటే సో వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ యూ హ్యావ్ బీన్ రిటర్న్, సో దట్ ఈస్ కరెక్ట్. నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, సో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం ఇంతకుముందు రాసింది తప్పు. ఐఎమ్ ఫేసింగ్ యా. సో డిఫాల్ట్ వాల్యూ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. మీరు దీన్ని చెక్ చేస్తారా లేదా వదిలేస్తారా, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సో సెషన్ ఐడిని మనం క్యాప్చర్ చేసాం. ఇక్కడ సెషన్ ఐడిని క్యాప్చర్ చేసింది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది ఆ వాల్యూ? దాట్ విల్ బీ స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ సెషన్ ఐడి. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం క్యాప్చర్ చేసాం? సంథింగ్ 3f ఇలాగా ఈ వాల్యూని క్యాప్చర్ చేసాం. ఆ వాల్యూ అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? సో దట్ వాల్యూ విల్ బీ స్టోర్డ్ ఇన్ దిస్ క్రియేటెడ్ వేరియబుల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు కాపీ దిస్ వన్ క్రియేటెడ్ వేరియబుల్. ఓకే, సో ఎక్కడ పాస్ అవుతుంది అది? ఇక్కడ 3f అనేది ఎక్కడో పాస్ అవుతుంది కదా. ఓకే, ఇక్కడ పాస్ అవుతుంది, రైట్? సో 3f a something and all, here it is passing. You can delete from the you can delete that value from here and put dollar flower bracket open. Okay, so control V, so session ID control, close that flower bracket. So we are substituting that value here, we are passing that value here, right? So every time మనకి సెషన్ ఐడి క్యాప్చర్ చేసింది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసి క్యాప్చర్ చేస్తుంది. సో క్యాప్చర్ చేసుకున్న వాల్యూ దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ సెషన్ ఐడి, and whatever the value stored here in the session ID, that value we are calling from here. So using the syntax dollar flower bracket open session ID and flower bracket close. Okay, so that's all. Now click on the view results tree, clear your data. Okay, click on the play button. Okay, so now see, so click over here, click on the response, click on the response body. మనం రెస్పాన్స్ బాడీలో కదా పాస్ చేస్తున్నాము. ఎక్కడ పాస్ చేస్తున్నారు మీరు? ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, రిక్వెస్ట్లో పాస్ చేస్తున్నారు. రిక్వెస్ట్లో URLలో పాస్ చేస్తున్నారు సెషన్ ఐడి అనే దాన్ని. చూడండి మీకు పాస్ అయిందా లేదా, యూ కెన్ వెరిఫై ఓవర్ హియర్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద సేమ్ రిక్వెస్ట్, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 8. సి రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఎంత ఇది? రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 23. రిప్లై టైమ్ లాగ్లో బి రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 23 ఇది మీకు. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దట్. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు రిక్వెస్ట్, క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ బాడీ. రిక్వెస్ట్ బాడీలో మీరు చూస్తే టోకన్ మారిందా లేదా? 4f a5 యూ కెన్ సీ వీ గాట్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ టోకన్. ఓకే, సో ఇట్లా మళ్ళీ రిప్లై చేయండి. సో యూ కెన్ గెట్ సమ్ అదర్ డిఫరెంట్ టోకన్. యూ కెన్ సీ ED53FF33 సంథింగ్. ఇంతకుముందు ఏమొచ్చింది? యూ కెన్ సీ 4f a1 సంథింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు యూ కెన్, వేర్ ఇస్ దట్? ఓకే, ఇప్పుడు యూ కెన్ సీ సో ED53. సో ఇలాగా ఎవ్రీ టైం మనకి న్యూ టోకెన్ వస్తుంది. న్యూ టోకెన్ ఎక్కడ జనరేట్ అయింది? రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 8లో జనరేట్ అయింది ఇక్కడ.
రెస్పాన్స్ బాడీలో మనకి జనరేట్ అయిన దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం, యూజింగ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో వీ హ్యావ్ బీన్ క్యాప్చర్డ్ దట్ సెషన్ ఐడి అండ్ వీ హ్యావ్ బీన్ స్టోర్డ్ దట్ ఇన్ ద సెషన్ ఐడి నేమ్. సో దట్ నేమ్ వీఆర్ పాసింగ్ హియర్ ఇన్ ద యూఆర్ఎల్. అక్కడే పాస్ అవుతుంది కాబట్టి మనం అక్కడ పాస్ చేసాం. ఓకే, సో అలాగా మనం కొరిలేషన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్, క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్. హియర్ యూ కెన్ సీ. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే పెట్ స్టోర్, ఓకే, ప్రోటోకాల్, సర్వర్ నేమ్ ఇవన్నీ వదిలేయండి. పాత్లో కూడా మీరు చూస్తే నథింగ్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో అండర్ ద పారామీటర్స్ యూ కెన్ సీ యూజర్ నేమ్, ఇది మనం ఎంటర్ చేసాం. ఓకే, సో పాస్వర్డ్ అది మనం ఎంటర్ చేసాం. సైన్ ఇన్, ఓకే, సైన్ ఆన్, లాగిన్ అనే బటన్ మీద మనం క్లిక్ చేసాం. యూ కెన్ ఇగ్నోర్. సోర్స్ పేజ్, యూ కెన్ సీ హియర్ సోర్స్ పేజ్. ఓకే, సోర్స్ పేజ్ అనేది మనం ఎంటర్ చేయలేదు. ఓకే, మనం ఎంటర్ చేయకుండా ఇక్కడ జనరేట్ అయింది. సో ఐఎమ్ సస్పెక్టింగ్ దట్ దిస్ కుడ్ బి అ డైనమిక్ వాల్యూ. ఇది డైనమిక్ వాల్యూ అయి ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నా. అప్పుడు మనకి డైనమిక్ వాల్యూ కాదని ఎలా తెలుస్తుంది? యూ కాపీ దిస్ వాల్యూ, సోర్స్ పేజ్ ఉంది కదా, Ctrl+A Ctrl+C, ఈ వాల్యూ మొత్తాన్ని మనం కాపీ చేసుకోండి. ఓకే, గో టు రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్. ఇక్కడ మనకి బాక్సెస్ అన్నీ ఉన్నాయి, రైట్? సో క్లియర్ దోస్ బాక్సెస్, టెక్స్ట్ పెట్టుకోండి. ఓకే, సో క్లియర్ ద బాక్సెస్, రీసెట్, క్లిక్ ఆన్ ద రీసెట్. సో నౌ Ctrl+A, delete that one, Ctrl+V. So we are searching for the source page information now. Okay, ఇక్కడ మనకి సోర్స్ పేజ్ అని ఉంది, దీన్ని కాపీ చేసుకున్నా. ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ దాట్ హియర్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద సర్చ్. ఓకే, సో పైనుంచి చూసుకుంటారండి. ఓకే, యూ కెన్ సీ ఓన్లీ వన్ బాక్స్ ఈజ్ హైలైటెడ్. సో దట్ బాక్స్ ఈజ్ ఓన్లీ 24. ఓకే, సో ఒక బాక్సే హైలైట్ అయింది. సో దేర్ ఫోర్ దట్ ఈస్ నాట్ ఎ డైనమిక్ వాల్యూ. చూడండి, ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 24లోనే మనకు ఆ వాల్యూ ఉంది, సోర్స్ పేజ్ అని. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 24లో మనం రికార్డింగ్ టైం లాగ్లో సెర్చ్ చేసినప్పుడు కూడా యూ కెన్ సీ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 24 హైలైట్ అయింది. సో నో అదర్ బాక్సెస్ ఆర్ హైలైటెడ్ హియర్. వేరే బాక్సెస్ ఏది హైలైట్ అవ్వలేదు. సో వాట్ ఇట్ మీన్? సో దట్ ఈస్ నాట్ ద డైనమిక్ వాల్యూ. యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దట్. ఓకే, సో రీసెట్. ఓకే, సో ఇలాగ ప్రతి ఒక్కటి చెక్ చేయాలి కొన్ని సినారియోలో, రైట్? సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ద డైనమిక్ వాల్యూ. అది కూడా డైనమిక్ వాల్యూ అయి ఉండొచ్చు. డైనమిక్ వాల్యూ అయితే మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో పాస్ అవుతుంది. సో మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో పాస్ అయినప్పుడు వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు హ్యాండిల్ దట్ పర్టికులర్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఎఫ్పి వాల్యూ చూద్దాం. ఓకే, Ctrl+A Ctrl+C, డబుల్ క్లిక్ చేయండి, ఇక్కడ మీకు కాపీ అవుతుంది. లేదా Ctrl+A Ctrl+C. ఎఫ్పి వాల్యూ నేను ఇప్పుడు డైనమిక్ వాల్యూ ఏమో అని అనుకుంటున్నా. గో టు ద రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్. ఓకే, సో రీసెట్ యువర్ సర్చ్, delete it, reset your search, go to the top. Okay, so paste your FP value here and click on the search. Okay, so now see, scroll down చేయండి. See, so you can see there are two boxes are highlighted. రెండు బాక్సులు హైలైట్ అయినాయి. సో 23 హైలైట్ అయింది, 24 హైలైట్ అయింది. సో వాట్ ఇట్ మీన్? సో దిస్ ఇస్ ద డైనమిక్ వాల్యూ. ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఏదైనా ఒక వాల్యూ కోసం సెర్చ్ చేశారు అంటే ఇట్ ఈస్ అపియరింగ్ ఇన్ మల్టిపుల్ అకరెన్సెస్. ఇలాగా మోర్ దాన్ వన్ ప్లేస్లో వచ్చింది అంటే దట్ ఈస్ ద డైనమిక్ వాల్యూ. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దాట్. ఓకే, ఇన్ అవర్ కేస్ యూ కెన్ సీ టూ బాక్సెస్ ఆర్ హైలైటెడ్. సో ఎప్పుడు మనం ఫస్ట్ బాక్స్కే వెళ్ళాలి. సో గో టు ద ఫస్ట్ బాక్స్. ఓకే, అండ్ సెర్చ్ ఫర్ ద సేమ్ వాల్యూ ఇన్ ద రెస్పాన్స్ డేటా. సో రెస్పాన్స్ డేటాలో ఎఫ్పి వాల్యూ పేస్ట్ చేసి క్లిక్ ఆన్ ద ఫైండ్. యూ కెన్ సీ హియర్ ఎఫ్పి వాల్యూ ఇట్ ఈస్ జనరేటెడ్ హియర్. ఇక్కడ జనరేట్ అయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ జనరేట్ అయింది. దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుంది? ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 23. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 23లో జనరేట్ అయింది. ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ ఇన్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 24. మీరు దాని మీద క్లిక్ చేసి చూసుకోండి. సో ఇన్ ద హియర్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ లైక్ ఎఫ్పి వాల్యూ. యూ కెన్ సీ హియర్ ఎఫ్పి వీ హ్యావ్. ఓకే, అండర్స్కోర్ ఎఫ్పి అంటే 23లో పాస్ అయింది. 23లో జనరేట్ అయిన వాల్యూ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ ఇన్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 24. దాని కింద పాస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు క్యాప్చర్ దిస్ డైనమిక్ వాల్యూ ఫ్రమ్ హియర్. ఇక్కడ నుంచి మనం డైనమిక్ వాల్యూని క్యాప్చర్ చేయాలా రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 23 నుంచి. ఓకే, సో వేర్ ఇస్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 23 ఇన్ యువర్ స్క్రిప్ట్? సో దిస్ ఇస్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 23. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ that, mouse over onto that and go to the post processor. Okay, so add the regular expression extractor. I have added the regular expression extractor. Okay, now go to the recording time log and copy this one. ఓకే, సో ఎఫ్పి వాల్యూని నేను క్యాప్చర్ చేయాలి కాబట్టి ఎఫ్పి వాల్యూని నేను కొంచెం ముందు కొంచెం వెనకలా తీసుకున్నాను. సి గ్రీన్ కలర్కి కొంచెం ముందు కొంచెం వెనకలా కాపీ చేసుకున్నాను. టెక్స్ట్ తీసేసి రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ టెస్టర్ ఐఎమ్ కీపింగ్ అండ్ లెట్ మీ పేస్ట్ ద సేమ్ థింగ్. సో మనం ఏది క్యాప్చర్ చేయాలో దట్ యూ కెన్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, రిమూవ్ దట్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ పుట్ flower bracket open dot plus question mark, close the flower bracket and click on the test. You can see ఇక్కడ చూస్తే మీకు 2 వాల్యూస్ వచ్చాయి ఇక్కడ మీకు. ఓకే, సో 2 వాల్యూస్ వచ్చాయి మనకి. ఎఫ్పి వాల్యూ కరెక్ట్గా చెక్ చేయాలి. ఇక్కడ
చూస్తే ఎఫ్పి వాల్యూ మ్యాచ్ నెంబర్ 1లో 64 క్యూఆర్ అని ఉంది, మ్యాచ్ నెంబర్ 2లో యూ కెన్ సి యూఓ సంథింగ్ ఉంది. ఈ రెండిట్లో ఏది పాస్ చేయాలి మనం? మ్యాచ్ నెంబర్ 1 పాస్ చేయాలన్నా మ్యాచ్ నెంబర్ 2 పాస్ చేయాలన్నా? ఓకే, సో దాట్ యూ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. సో మీరు వెళ్ళండి, ఎక్కడికి ఉంది మనం సైన్, ఎక్కడ పాస్ అవుతుంది? ఇక్కడ పాస్ అవుతుంది. సి ఎఫ్పి వాల్యూ ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ విత్ యూఓ, రైట్? సో యూఓ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఎఫ్పి వాల్యూ ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ విత్ యూఓ. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే మ్యాచ్ నెంబర్ 1లో 64 క్యూఆర్ ఉంది. సో వీ డోంట్ వాంట్ టు కాల్ దిస్ మ్యాచ్ నెంబర్ 1, వీ నీడ్ టు కాల్ దిస్ మ్యాచ్ నెంబర్ 2. వై? బికాస్ యూఓ ఇక్కడ ఉంది, ఓకే, పైన లేదు. సో దిస్ ఇస్ ద మ్యాచ్ నెంబర్ వీ రిక్వైర్. సో దేర్ ఫోర్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ దిస్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్, గో టు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ ఓవర్ హియర్, పేస్ట్ ఓవర్ హియర్, మ్యాచ్ నెంబర్ యూ నీడ్ టు గివ్ యాజ్ ఏ 2. ఓకే, సో ఎందుకు ఇక్కడ మ్యాచ్ నెంబర్ 2 పెట్టండి? చూడండి, మ్యాచ్ నెంబర్ 1 పెడితే ఇది క్యాప్చర్ అవుతుంది, 64 క్యూఆర్ ఉంది. అది కాదు కదా మనం క్యాప్చర్ చేయాల్సింది. వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్ దిస్ యూఓ సంథింగ్ హెచ్ఐజీ సంథింగ్ అండ్ ఆల్. దిస్ వీ నీడ్ టు క్యాప్చర్. సో దట్ మ్యాచ్ నెంబర్ ఈస్ 2. సో వీ నీడ్ టు గివ్ ద match number 2 here. So I have given the match number 2. And coming to regular expression name, so you can give regexp underscore fp value. I am going to capture the fp value, so that's why I have given regexp fp value. And name also I'll give like fp value. Okay, so exported variable name I have given fp value. And template, you know, we have used only one group here, so therefore you can give $1. The default one you can ignore it, not an issue. Now copy this name of the created variable. fp value ekkada pass avutandi? In the request number 24, here it is passing. Okay, remove this ua and all something from here and put dollar flower bracket open, control v, flower bracket close. That's all. Okay, so ilaga cheyali manam. And click on the request number 25. Here nothing will be there. So మీరు చూడండి, ఇక్కడ path లో ఏం లేదు, parameters లో ఏం లేవు. And sign out లో కూడా మీరు చూస్తే in the path nothing will be there, in the parameters also nothing will be there, in the request number 28 also nothing will be there. So this is how step by step you need to identify the dynamic values were present in the script or not. Script లో present అయి ఉన్నాయా లేదా అని మనం ఇలాగా step by step verify చేసుకుంటా రావాలి. Okay, so this is the one more method how you can identify the dynamic values and where those are present in the script. ఓకే, ఒక్కొక్కసారి స్క్రిప్ట్ ఫెయిల్ అవ్వకపోయినా మనం ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు కంపేర్ ద రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్ అండ్ రిప్లై టైమ్ లాగ్, బోత్ యూ నీడ్ టు కంపేర్ అండ్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. సో ఇస్ దేర్ ఎనీ డీవియేషన్స్ ఆర్ దేర్ ఆర్ నాట్? ఓకే, మనం కరెక్ట్గా రికార్డ్ అయినప్పుడు వచ్చినట్టే వస్తూ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటా రావాలి. అండ్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, ఇలాగ ప్రతి ఒక్క రిక్వెస్ట్కి రావాలి అండ్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్, ఏమైనా డైనమిక్ వాల్యూ ఉందా. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిక్వెస్ట్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇందాక మనం చూసాం ఇలాగా డైనమిక్ వాల్యూ ఉన్నింది. ఓకే, సెషన్ ఐడి అని ఉన్నింది. సో యూ కెన్ సస్పెక్ట్ దట్ దిస్ కుడ్ బి అ డైనమిక్ వాల్యూ. దాన్ని కాపీ చేసుకుంటాం, గో టు ద రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్ అండ్ యూ కెన్ సర్చ్ ఫర్ హియర్. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ గెట్ ద మల్టిపుల్ అకరెన్సెస్ వస్తేనే సో you can take that as a dynamic value. If not, you no need to consider that as a dynamic value. So dynamic value మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది డైనమిక్ వాల్యూ అనుకున్నాము. ఓకే, సో బేసిక్గా అయితే ఇక్కడ వచ్చిందండి, మనకి ఇక్కడ లేదు కాబట్టి నేను అక్కడ తీసుకున్నాను. ఓకే, సో దాన్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి సెర్చ్ చేసాము, ఇలాగా మల్టిపుల్ బాక్సెస్లో వచ్చింది. చూడండి, మల్టిపుల్ బాక్సెస్లో ఇలా హైలైట్ అయింది అంటే వాట్ ఇట్ మీన్? సో దట్ కుడ్ బి అ డైనమిక్ వాల్యూ. చేయాలి, ఒకే ప్లేస్లో వచ్చింది మీరు సెర్చ్ చేసినప్పుడు యు ఆర్ గెటింగ్ దట్ ఇన్ ద సింగిల్ ప్లేస్, దెన్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ డైనమిక్ వాల్యూ, యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్. ఆల్వేస్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ద డైనమిక్ వాల్యూస్ అండ్ ఆల్, యూ నీడ్ టు సర్చ్ ఇన్ ద రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్ ఓన్లీ, డోంట్ సర్చ్ ఫర్ దట్ ఇన్ ద రిప్లై టైమ్ లాగ్. ఓకే, పీపుల్ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ సర్చ్ చేస్తారు రిప్లై టైమ్ లాగ్లో, నాకు ఏమి రావడం లేదు అంటారు. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. డైనమిక్ వాల్యూ మీకు ఇక్కడ స్క్రిప్ట్లో రికార్డ్ అయిన వాల్యూస్ అన్నీ ఎప్పుడు రికార్డ్ అయి ఉంటాయి? మీరు రికార్డ్ చేసినప్పుడు రికార్డ్ అయి ఉంటాయి. సో రికార్డ్ చేసినప్పుడు అంటే రికార్డింగ్ టైమ్ లాగ్. ఓకే, వీ నీడ్ టు సర్చ్ ఫర్ those values in the recording time log. You need to go to the recording time log and there only you need to search. Here only you need to search for the dynamic values, right? So this is the way how you can do the correlation on this pet store. Okay, so real time లో కూడా మీకు మామూలుగా మ్యాక్సిమం 99% ఆఫ్ ద కేసెస్ యూ కెన్ గెట్ ద ఎర్రర్. సో నిన్న వచ్చింది కదా ఎర్రర్, అలాగే ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో ఒకవేళ ఎర్రర్ రాకపోయినా సరే యూ నీడ్ టు ఫాలో దిస్ ప్రాసెస్. డెవలపర్లు అందరూ
పెద్ద పుడింగిలే ఉండరు. సో కొందరు బీభత్సంగా కోడ్ రాస్తారు, కొందరు సక్రమంగా కూడా రాయరు కోడ్. సో కాబట్టి రెండు రకాలుగా మనం వీ షుడ్ అవేర్ హౌ యూ కెన్ డూ ద కొరిలేషన్ అంటారు. ఓకే, సింపుల్ థింగ్ అండి. సో యూ నీడ్ టు కంపేర్ దిస్ రికార్డింగ్ టైం లాగా అండ్ రిప్లై టైం. ఓకే, రికార్డింగ్ టైం లాగానే రిప్లై టైంని రెండు కంపేర్ చేస్తారండి. వర్క్ అవుతుందా, దెన్ వెల్ అండ్ ఫైన్. వర్క్ అవ్వలేదు అంటే యూ నీడ్ టు చెక్ ఫర్ ద డైనమిక్ వాల్యూస్, ఎక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి ఏంటి. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనం చెక్ చేసుకుంటూ రావాలి. యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ దీస్ థింగ్స్. సో వితౌట్ ప్రాక్టీస్ యూ కెనాట్ గెట్ ద థింగ్స్. అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్, దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఓకే, మొత్తం పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ మొత్తం కోర్స్కే ఈ కొరిలేషన్ అనే టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ వాట్ వీ కాల్ regular expression extractor. Okay, and also correlation. So tomorrow also will be continued same topic, correlation. I'll take one more example. If it is possible tomorrow, I'll take the same like either Blazemeter or JPEG store I'll take, and I'll explain few more things like what are the things you can correlate. ఇలా డైనమిక్ వాల్యూసే కాకుండా ఇంకా ఏమైనా కొరిలేట్ చేయొచ్చా, లైక్ డ్రాప్ డౌన్స్, ఓకే, మాడ్యూల్స్, చెక్ బాక్సెస్, రేడియో బటన్స్, లైక్ దట్ మెనీ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో దోస్ థింగ్స్ టుమారో ఐ విల్ డిస్కస్ విత్ యూ. ఓకే, సో ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానో ద సేమ్ థింగ్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ఏమీ రాదు. ఓకే, ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్.